Good morning, dear students. Welcome back to this class dealing with the second part of the poem in Unit 4. Yes, earlier we noticed the fly in this poem to be very wise to deny all the offers of the spider, isn't it? She refuses to accept the spider's invitations to visit his house, to enjoy his comfortable bed, and to taste his delicious food. But now what happens? Let's see. And I'll go through the fourth stanza in page number 103 now. You can take your textbook. Turn to page number 103. Yes. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings! How brilliant are your eyes! I have a little looking glass upon my parlour shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now, I'll call another day. Yes. Now look at the first few lines. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. So now the spider tries a complete different strategy in this stanza. So far he was telling the fly about the different aspects of his place, of his domain, that is about what was all there in his parlour, but now it changes its plan in order to entrap her. So what is this new technique here? The spider starts praising the physical appearance of the fly here. So this is where people fall a prey, because we may refuse a lot of temptations, but the biggest temptation which we cannot resist or which we cannot refuse is flattery. That is when someone flatters us or praises us, isn't it? So now it calls, the spider calls its gauzy wings as handsome and her wings to be very brilliant, isn't it? So how gauzy, how handsome your gauzy wings are and how brilliant your eyes are. So these are all the praise, the false praise of the spider here. And not only that, the spider calls her as witty and wise, isn't it? You see, look at the first line, you are witty and wise. And actually it is witty. It is wise. The fly is wise enough to refuse all the offers of the spider here, isn't it? So it is of course wise. And and also witty he says. Witty in the sense, again, what happens here? The fly turns down the spider's invitations repeatedly, isn't it? So he praises her like this and tries to please the fly in this way. You understand? And then again, finally he says that he has got a looking mirror. Looking mirror is not looking glass, that is nothing but mirror. Looking glass is nothing but mirror, kannadi. So he says that he has got a looking glass, a mirror in his parlour. And as you know, a mirror is a symbol of vanity, and this spider plays on this sentiment here, saying that the fly has not yet admired her own beauty in the mirror. And the most important thing to be seen here is the spider asks her to step in to his parlour only for a moment, isn't it? So it is asking that if you will step in one moment, dear. So it is asking only for a moment, just for a moment, because it knows well that all it needs is that one moment to trap her, isn't it? So it invites her to see
her own self or herself in the mirror. So the spider's intention is basically to make the fly believe in the false praise, in its false praise that he is showering on her. And it's actually weaving a web of false praise around the fly. Do you understand here? So it is just weaving its web around the fly slowly and carefully, just the way actually it does to weave its real web. Hope you understand. But the fly, even though doesn't accept this offer this time, you can see the last two lines of this stanza. I thank you, gentle sir. Now the reply is, I thank you, gentle sir. So it doesn't accept this offer immediately, but the manner in which she refuses is different from the first few stanzas, from the first three stanzas, right? Earlier she was very confident in saying that no. Do you remember? No. Was the reply of this little fly. But this time she actually calls the spider as gentle sir, isn't it? And she thanks him for what he has told her. And she says she would call another day again, which means that she has not completely turned down his offer or his suggestion. She's just bidding him good morning. Do you understand? And bidding you good morning is nothing but archaic. Do you understand? It is archaic form of saying good morning. That is old fashioned. It is out of date. We just say good morning, but here the fly says bidding you, I bid you good morning. So she has not completely turned down her this suggestion, the spider's suggestion, and just bidding him good morning, like we bid farewell or goodbye to someone. Okay, so it is clearly found that the moment someone praises us, even though we may or we may not realize that it is false praise, we become much more good and polite to them, isn't it? So it is very clear that the weapon the spider has taken here is flattery this time, and this starts to work out well for the spider here. Okay, yes. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஸ்பைடர் வந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சான்ஸாக கொடுத்துச்சு, ஒவ்வொரு டெம்ப்டேஷனாக அதுக்கு க்ரியேட் பண்ணுச்சு. அந்த ஃப்ளைக்கு என்னோடய பார்லருக்குள்ளவா நல்லாயிருக்கும், நான் பெட்டு தாரேன், நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், படுக்கலான்னு சொல்லி கூப்பிடும். அண்ட் அந்த என்னோடய பேண்ட்ரியில் நிறைய ஃபுட் இருக்குது, அதில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பார்ப்போம். ஆனால் அந்த டெம்ப்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஃப்ளை வந்து என்ன செஞ்சிடும், ஈஸியாக அதை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிடும், அதை வந்து வேண்டான்னு அதை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடும். ஆனால் இந்த ஸ்டான்ஸால் இந்த ஸ்பைடர் ஒரு அதோட ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றி, அதோட டெக்னிக்கை மாற்றி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெப்பனை, ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுக்கும். அது என்னன்னா முகஸ்துதி, ஃப்ளாட்ரி. சரியா? ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது, இது நேராக எடுத்த உடனே நீ எவ்வளோ ரொம்ப அறிவாக இருக்க, யுவர் விட்டி அண்ட் வாய்ஸ், நீ ரொம்ப என்ன செய்கிற அறிவாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லும். ஹவு ஹேண்ட்ஸம் ஆர் யுவர் காசி விங்ஸ். காசி இஸ் நத்திங் பட் வெரி தின் அண்ட் டிரான்ஸ்லூசன்ட், ரொம்ப கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் அதோட விங்ஸ். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு அது தெரியும். ஐ ஷோ யூ த பிக்சர் ஹியர். இந்த பிக்சர் பாருங்கள், இந்த விங்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அப்படி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும், அதான் காசி விங்ஸ். ஓகே, ஸோ நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்க, அந்த விங்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது உனக்கு, உன்னோட கண்ணை பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பார்லரில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன், ஒரு லுக்கிங் கிளாஸ், அது மிரர், கண்ணாடி நான் வச்சுருக்கேன். நீ உள்ளே ஒரு செகண்ட் வந்துட்டு போனால் போதும், உன்னை என்ன செய்யலாம், நீ வந்து அந்த கண்ணாடியில் உன் அழகாக என்ன செஞ்சுக்கலாம், நீ பார்த்துக்கலான்னு சொல்லும். இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இது நாள் வரைக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டான்சஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நோன்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 5th லைன் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூசல் ஆஃப் த ஃப்ளை இஸ் சீன் தேர். பட் இந்த இடத்துல பார்த்தா தேங்க்யூ ஜென்டில் சார்னு இது சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஃப்ளை. ஸோ அப்போது அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அதோட அழகை வர்ணித்த உடனே, அதோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே அது கிட்டத்தட்ட அது ஃப்ளாட்டர் அது வந்து விழுந்துட்ட மாதிரி, அதோட விலையில் விழுந்துட்ட மாதிரி தான். அதனால் என்ன சொல்லும், சரி ஓகே நான் வந்து இப்போ உனக்கு நான் குட் மார்னிங் சொல்கிறேன், நான் இன்னொரு நேரம் ஐ வில் கால் அனதர் டே, நான் என்ன செய்கிறேன், இன்னொரு நேரம் நான் வரேன்
அப்படின்னு சொல்லும். நான் இப்போ போயிட்டு அப்புறம் வரேன்னு சொல்கிற மாதிரி நான் ஐ வில் மீட் யூ சம் அதர் டே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும். ஸோ அது வந்து அதோடைய சஜஷனை அது ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு முடிச்சிக்கல. ஓகேயா, அந்த ஸ்பைடருடைய சஜஷனை அது வந்து கிட்டத்தட்ட இன்டைரக்டாக அக்செப்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. தென் let us go to the next stanza. The spider turned him round about and went into his den. For well he knew the silly fly would soon come back again. So he wove a subtle web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly. And then he came out to his door again and merrily did sing. Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple. There is a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. But mine are dull as lead. Yes. So now, how does you can see that first few lines. For well he knew the silly fly would soon come back again. So how does the spider know that the fly will soon come back? Any guess? Because this time he has not tried to tempt her with food or bed or something like that, but with flattery. And so, as I said, it is actually very difficult to resist flattery. So it's very confident that the spider is very confident that the silly fly would certainly come back soon. So we can see the confidence of the spider here in this stanza. He wove a fine web. Subtle web is nothing but fine, thin, delicate web, a fine web in a corner of its web, and he has kept his table ready to dine on the fly. That is, he is just waiting only for the fly's return now. Then he comes out to his door and eagerly waits for the fly. He happily starts singing, isn't it? You can see that line. He merrily did sing. That is, merrily is nothing but happily. He started singing happily. Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. So it comes out to the door, to his door, and start singing this song. And the song is full of praise, isn't it? He goes on to flatter the fly by saying that she has got a pearl and silver wing. Her robes are, you can see this wing, and her robes are green and purple. Robes are nothing but dress. So, and just imagine, how can a fly have a dress? Is it possible? No, isn't it? So it's just a false word of praise. Hope you understand this. Again, a crest upon her head. Again, a crest upon her head. Crest is nothing but like a like fur on its head. Okay, like soft fur on its head. And her eyes are bright like diamond. Again, whereas his was so dull as lead. So you can find some similes here. Comparisons are there, isn't it? So eyes are compared to diamond and the spider's eyes to lead. Alright, so now what happens here? He compares the fly's eyes with his own and says that his eyes are just dull as lead. So in this way the spider puts himself down in order to praise and appreciate the fly that much more. You understand? Yes. But even though the fly wisely resists the spider's attempts to get her enter his house, she cannot resist the flattery as he praises her wings, eyes, and offers her the chance to look into his mirror. And that is how the spider knows well that the fly is flattered and has fallen into his trap. So he is very confident that she'll come back to his den very soon. Yes. Now, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா,
இதை சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளை வந்து ஓகே நான் போயிட்டு இன்னொரு நேரம் வரேன்னு சொல்லிட்டு மாதிரி போயிடும். ஆனால் இந்த ஸ்பைடருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு, கண்டிப்பாக இது இங்கே வரும், நம்ம திரும்ப இந்த ஃப்ளை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வரும், நம்ம பார்லருக்கு திரும்ப வருங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால் அது என்ன செஞ்சிச்சு, நேராக திரும்ப அதோட வீட்டுக்குள்ளே அப்படியே அது வீட்டை வந்து அது என்ன சொல்கிறாங்க, டென்றாங்க. The web is called as den. It is used in a negative way. Okay. So the use of the word den is to be noted here. Usually a den is associated with the lion, with the predator lion, and not a spider, isn't it? But here the poetess has made use of the word den in order to show that whoever enters this place will never come back. That's it. You understand? ஸோ இங்கே இங்கே வந்து இந்த டென் ஏன் சொல்கிறாங்க, டென் யூஸ்வலாக குகை, அது எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இது கிட்டத்தட்ட இதை குகைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பாய்டர்ஸ் வந்து மேரி போத்தம் ஹாபிட் வந்து இதை வந்து குகைன்னு சொல்கிறாங்க. குகை ஆக்சுவலாக வில்லன்ஸ் டென்னு சொல்லுவோம், லயன்ஸ் டென்னு சொல்லுவோம், சிங்கத்தோடைய குகைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதையே அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, டென் ஒரு சிங்கத்தோட குகைக்குள்ளே உள்ளே போகிறவங்க யாரும் வெளியே வர முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பைடரோடைய காப் வெப், இதோட அந்த செல்லந்தி வலைக்குள்ளே மாற்றவங்களும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக என்ன செஞ்சுருக்க முடியாது, வெளியே வர முடியாது. அதனால தான் பாய்டர்ஸ் இதை வந்து டென்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது கண்டிப்பாக தெரியும், இது எப்படியும் நமக்கு திரும்ப உள்ளே வரும், நம்ம வீட்டுக்கு வருங்கிறத இந்த ஃப்ளை திரும்ப உள்ளே வந்துடும். முன்னாடி வாய்ஸ்னு சொன்ன பாய்டர்ஸ் இந்த இடத்துல சிலி ஃப்ளைன்னு சொல்லிடுறாங்க. Do you understand? விட்டி அண்ட் வாய்ஸ்னு ஸ்பைடர் முதல்ல சொல்லிச்சு, இப்போது அதே ஸ்பைடர் சில்லி ஃப்ளைன்னு சொல்லுது. ஏன்னா நல்லாவே இதுக்கு தெரியும், இது வந்து அதோடைய வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸில் மயங்கி போயிடுச்சு, அதோட வார்த்தைகளில் மயங்கி திரும்ப வரும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அதனால் அது என்ன செஞ்சிச்சு, சட்டில் வெப், ஒரு தின் டெலிகேட் அல்ட்ரா ஃபைன் வெப் என்ன செஞ்சிச்சு, இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெப் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஓரத்தில் அதோட டைனிங் டேபிள் ரெடி ஆகிடுச்சு, அது சாப்பிட வேண்டிய இடத்த ரெடி பண்ணிடுச்சு. டு டைன் அப்பான் த ஃப்ளைஸ். ஓகே. ஸோ யூஸ்வலி வி டைன் வித் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட் இந்த இடத்துல இட் இஸ் டைன் அப்பான் யூ. அதை ஃப்ளை மேலே தான் அதை ஃப்ளையை தான் அது என்ன செய்ய போகுது, சாப்பிட போகுது, அதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அது டோருக்கு வந்து பழையப்படி என்ன செஞ்சிச்சு, சந்தோஷமாக பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிச்சு. எப்படி உன்னோட பேர்ல் அண்ட் சில்வர் விங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது, அந்த விங்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. அண்ட் அதோடைய ரோப்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை, ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது, க்ரீன் கலரில் பர்பிள் கலரில் இருந்தால் அது ட்ரெஸ் கிடையாது, தட் இஸ் த கலர் ஆஃப் த ஃப்ளை. பட் இது என்ன சொல்லுது, உன்னோட ட்ரெஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. உன்னோடைய க்ரெஸ்ட், தலை மேலே உள்ள ஒரு ஃபர், ஒரு சாஃப்டான ஒரு முடி, அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்குது. அதே மாதிரி உன்னோட ஐஸ் எப்படி இருக்குது, டைமண்ட் மாதிரி பிரைட்டாக இருக்குது, ஆனால் என்னோடது எப்படி இருக்குது, லெட் மாதிரி ரொம்ப டல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. அப்படி அதை தன்னை தாழ்த்தி அந்த ஃப்ளையை வந்து என்ன செய்யுது, ரொம்ப உயர்வாக அழகாக, ரொம்ப அழகாக இருக்க அப்படின்னு சொன்னதுனால இது கண்டிப்பாக அதில் ஏமாந்து மயங்கி திரும்ப தன்னோட வலையில் அது விழுந்துருங்கிறது அதுக்கு நல்லாவே தெரியும். எஸ். நெக்ஸ்ட் ஆன்சா. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his wily flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft, then nearer and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head. Poor foolish thing. At last up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within his little parlor, but she never came out again. Yes. Now this stanza begins with the poet's concern for the poor little fly. She feels really very bad for her, and she starts with these words, alas, alas. So that shows the concern for the fly here. The spider, actually the spider had known very well that the fly would come to him very soon and had kept his table ready to dine upon her.
and that becomes the truth now. So the weapon of vanity finally worked out for the spider, and the fly comes back. So that is why the poet calls her silly, because she just realizes it to be the real nature of this fly. Despite the smartness of the fly seen in the first few stanzas, she ended up being very silly and falls victim to this temptation of false praise and vanity here. So vanity proves to be the downfall of the fly here. And obviously what happens on hearing the deceitful cheat words, the fly has got trapped, isn't it? So she comes slowly flitting by. Flitting is nothing but moving swiftly and lightly, you understand? And while is nothing but again smart and cunning words, deceitful words of the spider. So on hearing the flattering words, the fly slowly comes flitting by. So it comes flitting by with her buzzing wings, okay, and it comes closer and closer. But now the thoughts in her mind were only words of praise now. You understand, that were showered on her by the spider. That is about her brilliant eyes, the green and purple color, and her crested head. And this makes her go nearer to the spider foolishly. Obviously, the cunning spider, who has been waiting for this moment, jumped on her. Okay, it jumped fiercely is extremely hard, powerfully or violently. So it jumped on her like that and catches her widely, and he quickly she is dragged. He falls on her quickly, and she is dragged through all the places, like within the parlor, like all the places which the spider had already described to her in the first 3 stanzas. Do you remember? The winding stair, the bed, the parlor, then the curtain, and everything like that. So thus this poor little foolish fly is shown everything in the spider's dismal den, and when it is trapped and being killed by him. So finally the fly's words become true for her own self now. Do you remember earlier she had told this to the spider, that she had heard about those who had gone to his parlor never came back again. But see, that is though it was very sharp and smart, it is very sad that this fly forgot all these things for a moment when she is flattered, when she got entrapped in the false words of the spider. So as a result, what happened now? This poor silly fly also joins this category of victims who had gone up the winding stair and never came back again. You can see this picture here. Yes. So what happened? இப்போ என்ன நடந்துச்சு? இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? அல்லாஸ் அல்லாஸ் அந்தோ பரிதாபம் அந்தோ அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த சில்லி ஃப்ளை எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ஃப்ளை வந்து ஒரு அப்பாவியாக வந்து உள்ளே வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா, அதோடைய அந்த ஸ்பைடருடைய தந்திரமான வார்த்தைகள், நல்ல ஏமாத்துற மாதிரி உள்ள ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ், முகஸ்துதியான வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டு என்ன செஞ்சிச்சு, ஈஸியாக பக்கத்தில் அப்படியே மூவ் பண்ணி வந்துச்சு. வந்து அது வரும்போது அது மனசில் வேறு எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் திங்கிங் ஒன்லி ஆஃப் அ ப்ரில்லியன்ட் ஐஸ். அதோட கண், அதோட கலர் க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் கலர், ஹியூன்னா கலர். ஸோ அந்த கலரை அது ஏற்கனவே அதை வந்து அந்த ஸ்பைடர் அப்படி வர்ணிச்சிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தான் யோசிச்சுட்டே வருமே தவிர வேறு எதுவுமே அதுக்கு முன்னால் அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம். நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்திருக்கோம். உன் வீட்டுக்குள்ளே முன்னாடி வந்தவங்க திரும்ப வெளியே போனதே இல்லை அப்படிங்கிறத அதை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டான்சஸில் சொல்லியிருக்கோம். செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் சொல்லியிருக்கணும், உன்னோட பெட்டில் படுத்தவங்க யாருமே திரும்ப எந்திரிச்சதில்லை, உன்னோட வைண்டிங் ஸ்டார்ஸில் வந்தவங்க யாருமே திரும்ப இறங்கினதில்லை, எல்லாமே சொல்லியிருந்திருக்கோம். ஆனால் லாஸ்ட்டாக இதோட வந்து அது அழகை மட்டுமே நினச்சி அதை ஏமாந்து என்ன பண்ணிடுது, அதை மற்ற எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடுது. ஸோ அது கிட்ட வந்த உடனே இந்த ஸ்பைடர் என்ன பண்ணிடுச்சு, கன்னிங் ஸ்பைடர் அது மேலே அப்படியே வயலண்ட்டாக என்ன செஞ்சிடும், விழுந்துடும். ஸோ விழுந்து
ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப கடுமையாக ஃபியர்ஸ்லினா ரொம்ப கடுமையாக என்ன செஞ்சிடும் விழுந்து அது அப்படியே மேலே அதோட ஸ்டேருக்கு இழுத்துட்டு போயிடும். அந்த ஸ்டேரை வந்து டிஸ்மல் டென், அந்த வழியை வந்து டிஸ்மல் டென் அப்படிங்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து இட் இஸ் டென் வந்து எப்போவுமே அதை ஏன் டிஸ்மல் டென் ஆல்ரெடி அது கொகை, நம்ம உள்ளே போனால் யாருமே வெளியே வர முடியாது. டிஸ்மல் டென் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா it's a sad place because it's where the spider had caught and killed his victims earlier. அப்படி தானே, அதுக்கு முன்னாடி அதோடைய அதுக்கு வலையில் விழுந்த அதோட ப்ரேயை வந்து அங்கே தான் வந்து பிடிச்சி கொன்று சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அதுக்குள்ளே அது என்ன செஞ்சிடுச்சு, போயிடுச்சு, திரும்ப என்ன செய்யவே இல்லை. she never came out again, திரும்ப வரவே இல்லை. So this is the last stanza, very important one, you can see that. And now dear little children who may this story read to idle silly flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor. Close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. So the last stanza, as I said, it is very important here. The poetess directly addresses the audience, the readers here. And who are the readers? That is the little children who read these words, who read this poem. She tells them to be cautious of any kind of false price or sweet words of evil counselors. Evil counselors are people who give advice to others. So evil counselors like the spider here. So don't give, be cautious of the sweet words of the evil counselors like the spider in the society. And she requests you not to pay attention to the evil words or the silly flattering words of such people. And when you hear from someone like this, just close your eyes, ears and heart, which means don't give an entry to such persons in your life. Got it? So the poetess Mary Botham Howard wants us to take a lesson from this story. Take a lesson from this state. So let the story of this spider and fly be a lesson to you, she says. So the spider and fly advises us not to pay attention to idle, silly, flattering words of the evil counselors ever, isn't it? So she wants us not to do such silly mistakes in our lives. So just keep your heart, eye and ear closed for such people. So that is the end. So here ends the poem with the message or moral that not everyone who flatters us and acts friendly really is. Okay. And to convey this moral, the poetess has used two animal characters here, that is a spider and the fly, and for which it is said to be a fable as well. So always remember, if we fall a prey to flattery, we have to face evil consequences, just like the fly who fell a prey to the spider's flattery. So children, don't be carried away by the flattery of the people around you. This is the message conveyed here through this simple, interesting story, right? ஸோ த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த பாயிண்ட் வந்து டேரெக்டாகவே அட்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அண்ட் நவ் டியர் லிட்டில் சில்ட்ரன் அப்படின்னு நீங்கள் இதை வாசிக்கிற ஹூ மே திஸ் ஸ்டோரி ரீட், இந்த கதையை வாசிக்கிற குழந்தைகளை அட்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க. என்ன சொல்லிடுறாங்க, நெவர் give heed, never pay attention to idle, silly, flattering words. ஒன்றுக்கும் உதவாத சில்லி ஃப்ளாட்ரிங் மோசடியான வார்த்தைகள், ஒரு ஃபால்ஸ் வேர்ட்ஸ், ஃபால்ஸ் டாக்குக்கு என்ன செஞ்சிடாதீங்க, உங்களுடைய செவிகளை சாச்சிடாதீங்க. ஈவில் கவுன்சிலர்ஸ் இந்த மாதிரி சும்மா நம்மளை பேசுகிறவங்க, நம்மளை ஏமாத்துறவங்க இருப்பாங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சிடாதீங்க, அதுக்கு வந்து ஏமாந்துடாதீங்க. அப்போது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள், காதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, கண்ணை மூடிக்கோங்க அண்ட் க்ளோஸ் ஆட். அந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை என்ன செஞ்சுக்காதீங்க, உங்களுடைய லைஃப்பில் உள்ளேயே எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சில நேரம் நம்ம என்ன சொல்வோம், நம்ம வந்து நார்மலாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்போம். ஆனால் நம்மளை படிக்கிறத நம்ம கெடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு சிலர் என்ன சொல்லிடுவாங்க, நீ பெரிய ஆள், நீ ஒரு தடவை வாசித்தாலே போதும், நீ எக்ஸாமுக்கு அன்னைக்கு நீ வாசித்தா போதும், நீ 90 above எடுத்துடுவ, என்ன பண்ணிட, நீ அப்போ படித்தா போதும்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது ஃபேக்டே கிடையாது. அது நம்ம அப்பப்போ படிக்கிறதா நம்ம மனசில் நிற்கும். எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலையில் படிக்கிற அளவுக்கு
ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக ஒரு சிலர் தான் இருக்க முடியும். ஆனால் நம்மளை கெடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி சொல்லிடுவாங்க. மார்னிங் படித்தா போதும்டா, புக்கை காலில் தொட்டால் போதும்டா, நீ 100 மார்க் எடுத்துருவேன்பாங்க. விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்பிடக்கூடாது. நமக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ படித்தா, எவ்வளோ நேரம் படித்தா நம்மளால் 90 above எடுக்க முடியும், 90 மார்க்ஸ்க்கு மேலே வாங்க முடியுங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிற வார்த்தைகளை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம நம்பக்கூடாது. அதுதான் இந்த லெசனில் நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி நம்ம அதை எடுத்துட்டோன்னா, அவங்க சொல்கிற வார்த்தைகளை நம்பிட்டோன்னா, ஈவில் கான்சிக்வன்சஸ், அதோடைய தீமை விளைவுகளை நம்ம என்ன செய்யணும், அதை விளைவுகள் வந்து ரொம்ப தீமையானதாக இருக்கும். அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக ஆயிரும். எப்படி இந்த ஸ்பைடருடைய ஃப்ளாட்ரிக்கு, இந்த முகஸ்துதிக்கு இந்த இது ஃப்ளை பலியாச்சோ, அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன செய்வோம், நம்ம வந்து ஈஸியாக பலி ஆயிடுவோம் இந்த சொசைட்டியில். அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, எப்போவுமே நமக்கு சுற்றி உள்ளவங்களுடைய இந்த வார்த்தைகள், பொய்யான வார்த்தைகளுக்கு நம்ம மயங்கி அதுக்கு நம்ம வந்து பலி ஆயிராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். இதுதான் இந்த போயம் கன்வே பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் அழகான மெசேஜ், ரைட்? எஸ், and that is the end of this class today, and we'll meet you again next week. But now the festivals and fun are back on track, and Diwali is here. So a very happy, safe and hearty Diwali to all our students celebrating the festival of lights. And we all know that the COVID-19 pandemic this year has made the use of mask a necessity, isn't it? So be responsible and take necessary simple precautions to enjoy your happiness and safety as well. Also avoid eating any eatables from outside to reduce the chances of infection. Okay, keep your masks on and keep this Diwali safe. Thank you, dear students. Thank you, everyone.